Друзья, привет! Hi! Приветствую вас на канале English Galaxy, и мы с вами продолжаем изучать фразовые глаголы. Вы знаете, что у нас с вами есть мега информативное, мега полезное видео 200 фразовых глаголов в английском языке, и также видео 250 phrasal verbs in English. 250 фразовых глаголов только на английском языке. Очень полезно, ссылочка в описании. Рекомендую вам смотреть также весь плейлист про фразовые глаголы, чтобы всегда окунуться в этот мир фразовых глаголов. Мы с вами поговорим по фразовый глагол put on. Действительно, его очень важно знать, и вот сразу два примера. Смотрите. She put on a very beautiful dress. She put on a very beautiful dress. And let me give you one more example. She put on weight. She put on weight. Значит, первое значение – это надевать. То есть она надела очень красивое платье. She put on a very beautiful dress. Второе значение – the second main meaning – набирать. Там набрать вес. She put on weight. Она набрала вес. Значит, дополнительные примеры. She put on a very beautiful dress. Например, я хотел бы надеть этот свитер. I'd like to put on. I'd like to put on this sweater. I'd like to put on this sweater. She put on weight. Далее. Она набрала 5 килограмм. She put on 5 kilos. She put on 5 kilos. Она набрала 5 килограмм. Значит, понятно, да? То есть, put on переводится как надевать. She put on a very beautiful dress. I'd like to put on this sweater. И вспоминаем сразу антоним. Значит, сравните put on и take off. Take off переводится как снимать. Take off. Например, he took off. Он снял свое пальто. He took off his coat. He took off his coat. Далее, I took off. Я снял. I took off that sweater, тот свитер. I took off that sweater. И put on, с этого надевать. She put on, то есть, наоборот, набирать. She put on weight. She put on 5 kilos. Put – это неправильный глагол. Его формы put. Там, I wouldn't like. Я не хотел бы набрать вес. I wouldn't like to put on weight. I wouldn't like to put on weight. И давайте сами, значит, повторим и сделаем упражнение. So, she put on a very beautiful dress. I'd like to put on this sweater. Put on and take off. Two opposite phrasal verbs. Two opposite phrasal verbs. Два противоположных фразовых глаголов. То есть у них противоположное значение. They have... Okay, so two opposite phrasal verbs. Next. So he took off his coat, I took off that sweater. She put on weight, she put on 5 kilos. I would like to put on weight. Далее, упражнение exercises. So, would you like? Вы хотели бы, would you like to put on weight? Хотели бы набрать вес или наоборот сбавить? Would you like to put on weight or lose weight? Or to put on weight or lose it? Или наоборот его потерять? So would you like to put on weight or lose it? Why? Почему? So, do you remember the time? Вы помните то время? Do you remember the time? 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 Помните вы то время, когда вы набрали вес? Do you remember the time when you put on weight? Когда вы набрали вдруг вес? When you put on weight suddenly? Почему это произошло? Why did it happen? Why did it happen? Why did it happen? Почему это произошло? И, соответственно, следующий пример. Следующий вопрос. What advice, какой совет вы можете дать? What advice can you give? In order, с целью. In order, с целью. In order to keep fit.
in order to keep fit. С целью, соответственно, быть здоровым. Fit, отсюда fitness. What advice can you give in order to keep fit? In order to keep fit. So, do you think, вы думаете, do you think it isn't so good? It isn't so good. Это не так хорошо when people, когда люди набирают вес все время, when people are putting on weight. I'm putting on weight all the time. I'm putting on weight all the time. And getting overweight. И становится с избыточным весом. And getting overweight. So, what should we do? Что им нужно сделать? What should we do? What should they do? What should they do? Что им нужно делать? Такие вопросики. Сейчас мы с вами еще раз повторим, но вначале общее повторение. So, you see, she put on a very beautiful dress. I'd like to put on this sweater. Put on, take off. Two opposite phrasal verbs. He took off his coat. I took off that sweater. She put on weight. She put on 5 kilos. I wouldn't like to put on weight. Exercises. Would you like to put on weight or lose it? Why? Do you remember the time when you put on weight suddenly? Why did it happen? Why did it happen? Yeah, a good question. So, what advice can you give in order to keep fit? Do you think it isn't so good when people are putting on weight all the time and getting overweight? Можно сказать are always, может не all the time, все время набирает вес, можно это усилить. Вы знаете, что на самом деле always это временной указатель времени present simple. На самом деле так, но если вы что-то говорите с раздражением, с недовольством, например, это всегда, например, она всегда жалуется, she is always complaining, мы используем тогда вправе использовать present continuous, это такая вот грамматика. So, do you think it isn't so good when people are always putting on weight and getting overweight? What should they do? Okay, so thanks for watching, so thanks for support, see you, good luck, bye.